Good afternoon. Hello, everybody. How are you today? Hello. Okay, we're going to start our class today. Talking about this riddle. Okay. For example, says, I am the ghost in the machine. The second glance at the first thought. I'm not the story itself, but the shape of its shadow. I take away what is weak, add what is strong, and transform a rough sketch into a masterpiece. I am the silence between the words that makes the meaning clear. Okay, what am I? I am the ghost in the machine. The second glance at the first thought. I'm not the story itself, but the shape of its shadow. I take away what is weak and what is strong, and add what is strong, and transport a rough sketch into a masterpiece. I am the silence between the words that makes the meaning clear. What am I? What do you think it is? Any ideas? Laura, Miss Laura, Miss Flores. Good afternoon. Okay, it's a reader. Okay. What do you think it is? I am the ghost in the machine. The second glance at the first thought. I'm not the story itself, but the shape of its shadow. I take away what is weak and what is strong and transform a rough sketch into a masterpiece. I'm not the silence between the words that makes the meaning clear. What am I? Give me some ideas. Remember, we are just talking about riddles. Something to think about. Okay. Any idea? The comma. And the silence between the words, and then maybe the comma. I could be. Yes. Any other ideas? Yes, it's related with writing. Yes, that's right. It says the second glance at a first thought, and not the story itself, but the shape. Maybe Yes, maybe that this is the statement, Professor. this is a statement. Well, that's the main idea, no, when you write it. Okay, but what about the? It says the second glance at the first thought. I am not the story itself, because the thesis is a story, but the shape of its shadow. I take away what is weak, add what is strong, and transfer a rough sketch into oh,
a rough sketch into yes. It's related with writing. It's something that we are going to do, okay? We're going to do today. Any other ideas? Because me say the comma. Okay, the teaching statement is related with writing, yes. What else? When, for example, when you take away what is weak, you take away when you are writing, when you take away what is weak and add what is strong, when in your writing, in your writing process. No idea? Biography. Yeah, that's it. Okay, yeah. Before doing the bibliography, it is the editing. Okay, when you review your final draft and you take away what is weak, you say, okay, this is not good. It's weak for my writing. And you can add what is strong and transform a rough sketch into a masterpiece. Okay, it's when you edit when you review your writing. Okay, that's the idea of reviewing. No? Remember this, and that's why today we're going to talk about the writing process. Okay, in lesson 7, the writing process. We have. And so we are going to open the PowerPoint and we are going to talk about this. Okay? Wait a minute, please. Oh, no. Sorry. No, sorry. Oh, okay. Share. I'm going to share the PowerPoint. Okay. Here we go. Lesson 7, the process in academic writing. Okay? As I was telling you before, in this, we're going to analyze understanding different approaches to writing and steps for practicing and structured academic work. Okay? That's the main idea of this lesson. Okay? In the writing processes, we have 2 approaches. Okay? The planning approach. Okay? Plan before writing, know each paragraph know each paragraph content, okay? So we were doing this, okay? Planning approach, no? We start writing ideas and writing paragraphs, okay? We know the contents of our paragraphs, okay? Maybe, we have the other approach is the drafting approach. Start early, write multiple drafts, organize, reorganize until clear. Okay. So when we write, we can apply both approaches, no? But
Maybe you prefer just doing the first one or doing the second one, no? How you can do this? Let's see. The general steps in the writing process, okay? The first step that you have to do is pre-writing. Brainstorm, research, gather ideas. Okay, we were doing this. Okay, you are doing this research, you are gathering ideas. After you have this, you have to develop a draft, no? Develop an initial version. You write your ideas and develop the first draft. Discovering investigation, okay? Deepen research and refine arguments, okay? As we were looking in the reader, we had to take away the weak points of our version, and maybe we can do more research and add refine the arguments in our work, okay? Revising, improve clarity, organization, and coherence, okay? So here we can put in practice what we learned about coherence, organization, okay, and reviewing our draft. So we had a first draft, then we have another one where we take away the weak points and add the strong ones. We can revise. I'm sorry, I don't understand why this. Okay. Editing, correct grammar, style, and spelling, and formatting, follow academic style. Okay, we are going to see that we have different, but in our field of study, we're going to find that we put in practice AP8 format, okay? Pre-writing stage. What we are going to do in this stage? Engage activity with sources, okay? We have done this, okay? We analyze our sources, we take some paragraphs to have some idea. Write a clear thesis statement, okay? After you have done all these steps, you have your thesis statement clearly, okay? Maybe you have changed a little, but it's okay, okay? Organize ideas into supporting paragraphs, okay? So you have your ideas, but you have to follow a path, no? With your ideas. Oh, well, first you want to talk about something, as we were saying yesterday, maybe we can revise, analyze, no? Put the evidence, okay? And after that, we can put the analytic and the critical stage at the end, okay? Create an outline using Roman numericals for main points, okay? So for example, you can say Roman, we say point 1, first one, introduction. Then the first paragraph is going to talk about, I don't know, the situation, yes, okay, the background information. Okay, so you can draw an outline with your ideas, okay? How you want to make your own essay, okay? That's an outline. Just write some ideas. You don't have to write the complete sentences, just ideas, okay? You say the first, the second, the one, and the second I have 1 point, 2 points, okay? That's a draft, okay?
Drafting stage. Write body paragraph first. Use evidence to support points. Keep your thesis in mind. Focus on ideas rather than perfections. Okay. So in this stage, you write. Okay, write. You had to keep in mind your thesis. You had already have some paragraphs. You had evidence to support that paragraph, and you start writing. Okay. Revising and editing. Revising reword drafts, ensure logical flow, strained transitions, okay? Editing, correct grammar, punctuation, formatting. Verify APA style for citation and references, okay? That's the revising and editing. Finalizing your work. Proofread for errors, okay? So you have to read and you have to find maybe some mistakes, some spelling mistakes, some grammar mistakes, some punctuation mistakes, or maybe you are not using the good connectors. Okay, so you have to read and be sure about that. Ensure formatting meets academic standards, okay? Check references and words cited. Submit only after through review. Okay. That's the finalizing your work when you have already have your work. Okay. So these two classes, we are going to work in this stage in the writing process. Okay. Key tips for success. Create a realistic timetable. Interpret task requirements carefully. Allow enough time for revising and proofreading. Remember, writing is a process. Okay. Here we have some reference about university, some about some books and references that you can analyze also if you want. Okay. Okay. So you have your worksheet there, so you can work with these ideas. But remember also start working with your draft, okay? I'm going to try to do draft. Yeah. We're going to my board. Okay. Okay. Let's all share. Okay. Okay. So you're going to do an outline. First step. Introduction. Okay.
first paragraph. Um, okay. In this paragraph, maybe you can have 1.1. Okay. And then you can continue doing it like this. Okay. It's according to your topic or your ideas. Okay. Remember, we were talking yesterday about the reflective writing. Okay, the steps that we can follow to do that. Okay, the second paragraph, also like this. Okay, so you can continue doing it like this. For example, here, maybe you can have 2.1, 2.2, like this. Okay. Here you write your ideas. You don't write paragraph. No? You write your first idea in talking about the topic. Remember that introduction could be written at the end. Okay. The idea is that you can have well-structured work. Okay. This could be like this. Okay. Third paragraph. And after that, you have a conclusion. ¿Sí? Listen, Ajá. disculpe, estoy un poco ronca. Quería contarle en esa parte más para poder desarrollar los parágrafos. No le entendí bien su pregunta, perdón. No está bien no escucho muy bien su audio. Perdón. Y lo que pasa es que estoy mal de la voz. Ah, Mi duda es, sí, va a disculpar. Le quería preguntar si para el desarrollo de los parágrafos tenemos que tener nuestra tesis de statement su tesis. para que podamos desarrollar, para que podamos desarrollar los parágrafos. Claro. Ustedes ya tienen, ¿no ve? Ya tienen su tesis, ¿no ve? O sea, lo que yo les dije, su, su título, statement, ¿ve? Ese sería su título que ustedes tienen. ¿No? Tesis statement. A medida que ustedes han hecho la investigación de esa su primera idea, de ese subtítulo que yo les dije que pongan, entonces ustedes han hecho una investigación, ¿no ve? Han leído varios documentos, ¿ya? Entonces, en base a lo que han hecho y lo que han hecho ayer, ustedes han podido desarrollar algunos párrafos, ¿no es verdad? Entonces, esos párrafos más que sigan la idea de ese primer tesis statement, es lo que yo, digamos, que hoy día tienen que trabajar, ¿ya? Como decía ahí en el PowerPoint, eso, digamos, tenemos que seguir la idea de ese thesis statement, ¿ya? Para hacer el desarrollo. Pero le digo, la introducción es al final casi, porque ya tenemos una vez completa la idea de nuestro, de nuestro ensayo. Entonces, al final ya es, porque la introducción es como una presentación, ¿no? De, del ensayo, ¿ya? Entonces, todo lo que han hecho ustedes hasta ahorita, lo van a unir, esos párrafos que han escrito, todo eso, y van a ir haciendo su o sea, su outline. Su outline es, bueno, son las ideas primero. Luego, hacen, en base a esta outline, empiezan a escribir, empiezan a rellenar, a poner los párrafos que ustedes han escrito, ¿no ve? Y al final una conclusión, y al final tienen que tener una bibliografía.
o las referencias, ¿no? Ahora, cuando ustedes han escrito estos párrafos, ustedes ya han aplicado lo que son las reglas del formato APA, ¿no? De las referencias y todo eso. Con todo eso, ustedes tienen que traerlo aquí a su primer, bueno, su online lo dejan así, solo con ideas, ¿ya? Después ponen primer draft, ¿ya? En otro documento que se base a este online, ¿ya? Entonces, luego de ese primer draft, ya ustedes lo leen, lo revisan, ven si está correcto, gramatical. Tienen que hacer una revisión y una edición a ese primer draft. Luego, una vez lo han revisado, tienen que, ¿qué se llama? Volver a escribir o volver a, digamos, hacer otro ya revisado. ¿Ya? Entonces ustedes van a poner en la tarea primero su tesis statement, luego su primer borrador, luego su segundo borrador, ¿no? Y ese segundo borrador todavía tenemos que seguir editando y revisando, ¿no? Entonces, ya mañana, sí, mañana más, ¿no? Vamos a seguir revisando con formatos APA, conectores y todo aquello. Todo lo que es, digamos, la parte de la gramática, de la escritura, vocabulario, ¿no? Que no tiene que llevar vocabulario sencillo, sino un vocabulario académico, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a hacer hoy día, mañana y la próxima clase, el viernes, ¿ya? Y el día sábado, que sería nuestra última clase, tendrían que hacer una presentación de lo que ustedes han hecho, ya, del trabajo, de este trabajo que están haciendo hoy día, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tomé esta idea, puse en práctica tales, que se llama tales estructuras, ¿no? Que hemos visto, he hecho una escritura reflexiva, también puedo introducir un case study, ¿no? Dentro de mi ensayo, y ustedes hacen, o sea, tienen que explicar bien cómo han hecho su ensayo, ¿ya? Y eso va a ser parte de la evaluación del proyecto. ¿Listo? Sí, está claro. Entonces, agarren todo lo que hemos hecho, lo que han hecho estas 2 semanas, ¿ya? Desde su título, su primer proyecto, su segundo proyecto. Y ahora les voy a poner también para que pongan eh, proyecto 4 sería, ¿no? Proyecto 4 para que ustedes pongan esta online, pongan su primer borrador, su segundo borrador, ¿ya? Y el día de mañana vamos a ver otras formas, otras características que tenemos que revisar. Revisen eso, entonces ya el día viernes hacemos una revisión general y seguimos avanzando en la revisión, ¿no? Que sería más que todo revisión. ¿Listo? Entonces, y así ustedes se preparan ese ensayo. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, tienen que hacer el worksheet, ¿no? Saquen ideas también de ahí del worksheet, les puede servir. Y bueno, en estas 3 clases van a hacer también worksheet, ¿no? Y el proyecto así lo van a ir avanzando poco a poco. Entonces, la idea es que ustedes puedan trabajar en el horario de clase, pueden aplicar todo lo que estamos viendo, ¿ya? Ahorita yo les voy a subir también un libro que lo tenía, pero no lo encontré, entonces estoy buscando. Es un libro de writing, ya ahí también da algunas ideas, eh, tiene algunas muy buenas ideas que les puede ayudar, ¿ya? Porque- Dicen, sí, disculpe, ajá, una pregunta. En el worksheet 6 sí. dice que uno suba sus actividades ahí. Las actividades uno las saca del PowerPoint, ahí estarían, y abro un documento y lo subo ahí Mm, para el mm, worksheet 6, el worksheet 6. Sí, que dice puede ser, you puede can ser, o si no upload. también de su ensayo que estaba haciendo, si está aplicando, digamos, lo que estamos viendo ahí.
¿Ya? Ya. Ok. Dice, buenas, una Sí, preguntita. sí. La presentación final del ensayo para el día sábado, la presentación hay que hacerlo el ensayo en Word nomás para presentarlo. Sí, en Word nomás. Bueno, bueno, tendrían que hacerlo en PowerPoint, ¿no? No sé, se puede decir. Sí, pueden hacerlo en PowerPoint también, porque van a Entonces, explicar, digamos, van a explicar cómo han hecho su ensayo. entonces podemos presentarlo en Word o en PowerPoint, Sí, digamos. sí, 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 exacto. Muchas gracias, Alicia. Ya. Ya veo, entonces, veamos. Eh, Buenas tardes, Sí, licenciada. Entré un poquito tarde. Las tareas de hoy es el worksheet number 7 y el outline. ¿Eso sí, está sí, dando un espacio para subirlo? sí, ¿O sí. El outline de ahorita les voy a poner proyecto 4, ¿ya? Recuerden que van a poner proyecto outline y primer borrador, ¿ya? Ya. Entonces, ahorita yo les pongo un, les voy a poner una nueva actividad, Worksheet 7, abajo de la actividad, les voy a poner tarea outline y primer draft. Dicen, perdón, otra ¿Sí? preguntita. Ujú. Para la presentación final, ¿tiene que tener el outline, un draft y el ensayo final o solamente el ensayo nomás se va a presentar? El ensayo final. Muchas Porque ya gracias. ustedes están presentando, ahora, ya van a presentar su outline y su your first draft, ¿no? Pero digamos, Ay, van a decir, bueno, yo desarrollé esto así, siguiendo estos pasos, ¿no? Y aplicando tal teoría, digamos, de la escritura académica, utilizando este vocabulario, ¿no? Entonces, está bien, gracias, Lisa. ok, ya. Entonces, se los voy a poner hoy día. 30, luego 14, hasta mañana, ¿no? Primero de julio. Bien. Ok, ya les estoy poniendo ahí el draft. Primero de septiembre. Ya para que ustedes puedan ir haciendo. ¿Listo? Entonces, todo lo que han hecho les va a servir. Ustedes tienen que agarrar y decir, esto me va a servir, esto lo pongo aquí, mi ensayo quiero que diga tales cosas, entonces este párrafo me apoya en mi idea o, ya, digamos, la evidencia muestra que digamos, estamos correctos en esta idea, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Mm, muy bien, entonces empiecen a trabajar ahorita y nos volvemos a conectar a las 4:30, 5 puede ser, ¿sí? Sí, por Sí, si. está bien. Está bien. Ya, ok. Entonces comiencen a trabajar en eso. Eso. Muy bien. Nos conectamos a las 5. Ya, entonces aprovechen el tiempo de clase y trabajen.
trabajen con su referencia. Mejor si pueden añadir más referencias, háganle la evaluación CRAP, ya es importante que sus fuentes sean fidedignas, digamos, confiables, ¿ya? Y ustedes puedan pro- tener un buen proyecto, un buen ensayo, ¿listo? Ahorita también les voy a poner ese otro libro que lo tenía, pero no sé qué, lo estuve buscando, pero no lo encontré. De todas maneras lo voy a buscar en la web también, ¿ya? Para que ustedes puedan tener como referencia. Listo. Entonces, así quedaríamos, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? Repasen el PowerPoint. Ahí tiene buenas ideas que a ustedes les puede ayudar en su proceso académico, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer entonces? Según el PowerPoint, ustedes tienen que hacer bueno, ya hicieron eso, ¿no? La investigación. Entonces ahora estamos haciendo el drafting, ¿no? La evaluación del desarrollo de la versión final de su trabajo. ¿Ok? Y you have to apply all the things that you find there. ¿Ok? Muy bien. Okay. So see you at 5:30. Okay. Sí, a las 5:15, 5:30, más, por cualquier cosa.